Перша поїздка буде на командний пункт Збройних сил України. Бо на сьогоднішній день немає більш пріоритетного завдання, ніж забезпечити безпеку держави. Друга поїздка буде не в Москву, і не в Брюссель, і не в Вашингтон, а в Донецьк. Шановні колеги, дякую. Excuse me, sir, you have time for speaking to Mr. Poroshenko. I'm so sorry. Я пішов тоді на мітинг. For us, waits people. Андрій, я тебе прошу, не кричи на журналістів. Прошу. Прошу. Please, don't worry. Please, you can ask the question. Please. Mr. Poroshenko running for president, is it an advantage or disadvantage to be an oligarch? I don't know. You should ask oligarch about that. You're not an oligarch? I don't understand you. I'm a businessman, in my past. And I think this is very positive for the country. If the person who can create the jobs, who know the real economy, who understand how to work with the foreign countries, who understand how to build up investment climate, who understand how to fight against corruption, because he was the object of the attack of the previous government. It is very positive when the experienced person start to reform and modernize the country. Are you agree with me? Thank you. Will you sell your country? Извините, пожалуйста. Шановні your колеги, business? Sorry. I make an official statement. Yes, if I would be elected, most of my business would be sold outside of the fifth channel, because this fifth channel 2 times saved the country during the revolution. And reason number 2, because fifth channel is not for sale. That's the case. шановні колеги, ми зібралися тут, щоб How can fair and credible elections take place in the face of the kind of violence? Yeah, I was so impressed about the press conference in Чернігові. Okay, please repeat it once again. How can fair and credible elections take place in the face of the kind of violence that we're seeing in the East? That's a very tough challenge for the country to have an election. Unfortunately, the Russia hate the idea to have an election now, because they don't have a pro-Russian candidate, they have a war, and they're afraid that after the election, the reaction of the Ukrainian people would be quite decisive. But I don't know, actually, in a democratic country, any other way out from the crisis as an election. Because only the people can define what can be the new president of the country. Only the people can choose what would be the way of development for the country. And the most important task for us now is just free and fair election throughout the country. Can you imagine that in the Donetsk and Lugansk region, Ukrainian soldiers give their lives for the right of the people to vote, for legitimate the election in 2 of this region. Ukrainian soldiers help us to restore peace, law and order, even now on the northern part of Lugansk region and on the southern part of Donetsk region. And this is the very tough gesture of demonstration that we try to do our best. We, Ukrainian government, Ukrainian parliament, Ukrainian authorities, try to do our best to supply, to provide the election right to all of the voters of Ukraine. This is not an easy job, believe me. And we try to do our best to defend our people. Why we do that? Because we need a legitimate, strong, powerful commander-in-chief of our armed forces. We need legitimate president who can have an open dialogue, direct dialogue with all our partners. We have several tasks, we don't have a compromise. Point number 1 is European integration, no compromise. Point number 2, Crimea, east of Ukraine, we're fighting for the sovereignty and territorial integrity of my country, no compromise. For the compromise of the constitution, we would write down our own constitution in Ukraine, by Ukrainian people, by Ukrainian parliament. Not in Moscow, not in Brussels, not in Washington. And I think that we can do that only if we have a free and fair election. I can promise you that would be the most democratic election
in the country for its 23 years history. I would be proud of that. Thank you. Пожалуйста, чтобы для того, чтобы показать эллинские компании, для того, чтобы показать, что не только народ, политические элиты тоже объединены, чтобы показать изменение силы, не говоря, кто восточный, кто западный. Планируете ли вы провести какой-то позитивный, более позитивный диалог и тесные взаимодействия с другими кандидатами, например, с Черниговым? Слушайте, я открыт для диалога со всеми кандидатами. Если бы мы считали, что это бы способствовало объединению страны, у меня нет проблем для диалога не только с кандидатами, но и с представителями тех или иных регионов. Почему? Ключевая позиция моей президентской кампании – это децентрализация власти. Что всегда нас раскалывало? Вопросы языка, на каком языке говорить представителям той или другой общины, вопросы культуры, вопросы памятников, вопросы, которые в принципе принадлежат компетенции общины, компетенции местного самоуправления. И вот позиция децентрализации означает, что мы дадим право общинам решать огромную часть вопросов, которые раньше были завязаны на центр. Мы серьезно увеличим и усилим финансовую базу общин. Для того, чтобы люди не спрашивали Киева, спрашивали со своих местных руководителей, как они живут, почему они живут и каким образом мы можем улучшить эту жизнь. Потому что вместе с повышением прав растет и ответственность. Если говорить о самой важной задаче, то кроме установления мира и обеспечения безопасности, нам нужно сохранить соборность, сохранить единство страны. И я уверен, что это будет одной из первых задач победившего президента. Мы не допустим раскола страны. Мы не допустим изменения статуса страны с унитарной державы на федеративную державу. Потому что федеративное государство в понимании наших оппонентов – это очень слабое государство. Это государство 25 феодалов, каждый из которых будет иметь свое межгорье, каждый будет стремиться или создавать риск для страны в появлении Крыма номер 2, Крыма номер 3, Крыма номер 4. Мы этого просто не допустим. Поэтому децентрализация власти и делегирование полномочий будет однозначно означать в том числе и очень жесткую, сильную президентскую вертикаль.